Hello children, in today's session we are going to look at subtraction. Subtraction is finding the difference between two numbers or removing numbers from a collection, removing objects from a collection. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സിന് കുറച്ച് ഓബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ടേക്ക് അവേ ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. In our previous class, that is in class 2, we have seen subtraction with borrow as well as without borrow. So borrow means when we are trying to subtract a bigger number from a smaller number. 2-digit subtraction ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലേസ് വാല്യൂല് ഒരു ബിഗർ നമ്പറിനെ സ്മോളർ നമ്പറിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we have to borrow or we borrow numbers from the higher place value. Subtraction without borrowers, we are always subtracting a smaller number from a bigger number. Okay. So in today's session, we will deal with subtraction without borrow. Let us subtract 57 minus 32. So we'll find the difference between 57 and 32. As always, we'll write them in the place value chart. So we have the tens place and ones place. Since we are dealing with 2 digits only, we have a tens place and a ones place. So 5 tens and 7 ones minus 3 tens and 2 ones. So the different terms used for subtraction are: find the difference between the two numbers, subtract, minus, less, find a value that is lesser by this many amount. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് problems തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we do subtraction. So we'll start, as always, we'll start with ones place. 7 minus 2. So we'll start with 2, count till 7. എത്രണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ? After 2, 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 3, 4, 5, 6, 7. How many? 1, 2, 3, 4, 5. So 7 minus 2 is 5. 7 minus 2 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്തത്? 2 after 2, 7 വരെ count ചെയ്തു. After 2, 2 കഴിഞ്ഞാൽ 3, 4, 5, 6, 7. എത്ര count ചെയ്തു? 5 numbers count ചെയ്തു. So the difference between 7 and 2 is 5. Similarly, 5 minus 3 ചെയ്യണം അല്ലേ? So 3 after 3, 5 വരെ count ചെയ്യുക. 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4, 5. It's 2. So 57 minus 32 is 25. Let me repeat. ആദ്യം ഇതിനെ place value chartൽ എഴുതി. 57 is 5 tens and 7 ones. 32 is 3 tens and 2 ones. So subtract ചെയ്യാനായിട്ട് smaller number 2 ആണ് അല്ലേ? Subtract ചെയ്യണത് 2-നെയാണ്. So 2 7 വരെ count ചെയ്തു. After 2, 3, 4, 5, 6, 7. എത്ര numbers count ചെയ്തു? 5 numbers count ചെയ്തു. So difference between 7 minus 2 is 5. Similarly, 5 minus 3 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്തത്? 3 5 വരെ count ചെയ്തു. After 3, 4, 5. So 25. 57 minus 32 is 25. Now, let us find the difference between 65 and 60. Again, place value chart leader, tens and ones, 6 tens and 5 ones minus 6 tens and 0 ones. So again 0 na 5 vare count here. After 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 minus 0 is 5. Now there is no difference between these two numbers. Random same ആണ്. So subtract ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 വരും.
So 65 minus 60 is 5. See, I have written it in the ones place. So single digit numbers, ones place or So start with the ones place. 5 minus 0. 5 minus 0 and 0 na 5 vare count here. After 0, 1, 2, 3, 4, 5. We get 5. 6 minus 6 and there is no difference between these two numbers. So it is 0. 0 ayadonda. Leading place la ayadonda. I am not putting a 0 here. Okay. So the difference between 65 minus 60 is 5. So I hope this is clear. Now moving forward, let us look at a few more examples. 45 minus 24. Let's again write it in the place value chart. 4 tens and 5 ones minus 2 tens and 4 ones. Subtraction, we start with the ones place. 5 minus 4 GM. 4 in the 5 vare count after 4, 5. On the count it 5. So the difference 5 minus 4 is 1. 4 minus 2 G and 2 in the 4 vare count here. After 2, 3, 4. So it's 2. Ones place in the start 5 minus 4 G and smaller number count here. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിനെയാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിന് ഈ ഏത് നമ്പറിനാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. സോ ആഫ്റ്റർ 4, 5, 1. അതുപോലെ 4 മൈനസ് 2 ചെയ്യാൻ 2 നിന്ന് 4 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 2, 3, 4. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 21. Now 82 minus 70. Again, tens place, ones place, 8 tens and 2 ones minus 7 tens and 0 ones. Subtracting and start with ones place. 0 na 2 vare count here. After 0, 1, 2. Get 2. Now, ones place കഴിഞ്ഞാല് tens place ലേക്ക് വരിക. 7 എന്ന് 8 വരെ count ചെയ്യുക. 7, 8. Get 1. So the difference between 82 and 70 is 12. Let us look at one more example. 97 minus 57. So 9 place value chart, tens and ones. 97 minus 57. Ones place in the start here. 7 minus 7. Onnum count cheyanilla. Both the numbers are the same. So the difference is 0. Now 5 in the 9 vare count here. After 5, 6, 7, 8, 9. 4. The difference between the two is 40. So 97 minus 57, 40. So I hope subtraction without borrow is clear to all of you. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.